chapter 2 حنبلش نحكي عن الفورس فيكتورز. الأوبجيكتيف حنحكي عن الباراليلوجرام لو Cartesian vector form with dot product and angles between two vectors. The outline of this chapter حنحكي عن ال scalars and vectors, vector operations شو ال operations اللي بنعملهم على ال vectors, ال addition of forces, addition of system of coplanar forces, Cartesian vectors, addition and subtraction of Cartesian vectors. حنحكي عن ال position vectors, ال force vector direct along a line with dot product. First of all, scalar. شو الفرق بين السكيلر والفيكتور؟ The scalar is a quantity characterized by a positive or negative number indicated by letters in italics such as A, like the mass, the volume, and the length. معناته احنا نحكي عن quantity ما لها علاقة بالdirection، ما بتتعامل أو يعني ما بتتأثر أو ما لها دخل بالdirection. الماس لك الماس this amount of kilogram، الvolume this amount of meter per cube، the length is this amount of meter. بس لما نبلش نحكي عن vectors لا احنا نحكي عن quantities that has a magnitude and direction like the position. Position is 5 meters to the left, to the right, to the north, to the south, to the direction يدخل. الforce this amount of Newton downward, this amount of Newton to the right, this amount of Newton to the left with an angle 30 degrees and so on. The moment هذول examples على vectors. So it represents by letter with an arrow over it. لازم نحط سهم هون عشان نبين فيكتور وبالتالي direction له consideration. So magnetic is designated as اللي هو زي ال two lines اللي زي القيمة المطلقة. So in this subject vector is represented by bold letter and magnitude positive quantity as non-bold one. So this is an example of a vector. لما نيجي نحكي إنه بدي أرسمه to scale معناته this one represent the magnitude, هاي الثيتا اللي هي direction, و this one is the sense of the vector. The operations ممكن نسويهم على vectors. Multiplication and division of vector by a scalar. So the product of vector A and scalar A عبارة عن أنت بتضرب الفيكتور الماجنتيود تاعيته this amount of scalar الماجنتيود تاعيته اللي هو قديش قيمة الضرب تبعك. طبعا law of multiplication applies. إذا بتعمل division اللي هو 1 over A times الفيكتور تبعك بحيث إنه إلى تساوي 0. So if this is my vector A إذا بدي أحكي عن 2A معناته أنا ضاعفت الماجنتيود تبعته حافظت على الدايركشن لأنه positive. If I multiply by -1 معناته حافظت على الماجنتيود لكن عملت opposite direction. ضربت ب 1 over 2 أو -1 over 2 معناته الماجنتيود تاعتي قل النص وانعكس الدايركشن. So this is the multiplication of vectors. The addition of vectors. The addition of two vectors A and B gives the result vector R by the parallelogram law. Parallelogram law ايش بحكي لنا؟ بدك تجيب الفيكتور A بالدايركشن تبعه الماجنتيود تاعيته، الفيكتور B بالماجنتيود تبعه الدايركشن تبعته، تحط التيلز on top of each other، بعدين ترسم لاين موازي ل B ولون لاين موازي ل A. الانترسكشن بوينت تبعتهم من التيل للانترسكشن بوينت بيمثل لي مين؟ بريزنت اللي هو الريزلتنت اللي هو ال A plus B. طبعا عبارة عن cumulative ال B plus A equal. So إذا كان A و B are collinear حط التب of A على التيل of B والتالي من التيل of A للتب of B is your resultant vector. So this is the parallelogram law. إذا بنحكي عن triangle law. triangle law إيش بحكي؟ تروح تاخذ الفيكتور A هاي فيكتور A مثلا أو فيكتور B whatever هاي فيكتور A تروح على التب of vector A بنروح بنحط التيل of vector B بالدايركشن تبعه. فهون لو إجا ياخذ مثلا الماينس of A minus B A minus B عبارة عن ال A plus negative of B فرحنا ضربنا ال B ب minus 1 فعندك ال A plus ال minus B هدول الباراليلوجرام لو التيلز على each other بعدين parallel ل B parallel ل A من التيل للانترسكشن بوينت this is اللي هو حاصل جمعهم أو حاصل طرحهم زي ما بدك تسميها. التريانجلر لو شو بحكي لك؟ حط التيل of B على أو التيل of the second vector على التب of the first vector. حطينا الماينس B التيل تبعته على التب of A ومن التيل of A للتب of B this is R prime. So هاي R prime the same of this R prime.
يعني نشتغل parallelogram law أو نشتغل triangular law. إذا بنحكي vector addition of forces هي the same thing بس بلشنا نحكي عن forces in specific. يعني بطلت أحكي عن vectors in general بلشت أحكي عن forces in specific. So finding the resultant of a force, parallelogram law is carried out to find the resultant force. If we have like whatever شو detector موجود عندك بيثبت عليه two forces F1 and F2. بالتالي عشان أوجد المحصلة تبعتهم resultant of these two forces هاي ال F1 هاي ال F2 tails out على each other. parallel F2 parallel F1 intersection point من التايل للintersection point this is my resultant force. أو هي F1 من التايل تبع التب تبعها وحط التايل تبع F2 وارسم F2 بعدين من التايل للتب this is my resultant force. هي عبارة عن summation of these two forces. طبعا the same thing بس بطلت تحكي عن vectors in general صرت تحكي عن forces in specific. So procedure for analysis parallelogram law. Make a sketch using a parallelogram law. Two component forces add to form the resultant force. Resultant force shown by the diagonal of the parallelogram. The components shown by the side of the parallelogram. If this is my resultant, this one and this one are the components. Like this one. If this is my F, إذا باخذ the projection على U axis, this is the F sub U component. إذا باخذ the projection على V axis, this is my V component. طبعا شو ممكن استخدم انه الساين والكوساين laws. If this is like the triangle اللي احنا عملناه عملت مثلا اخذت هذا الجزء من الباراليلوجرام الاب اور الداون whatever اي جزء بدك اياه. في عندك مثلا هذا التريانجل عندك ال A الزاوية مقابلة لها A small C مقابلة لها C small وال B مقابلة لها B small. الكوساين لو شو بحكي لك لو بدك تيجي مثلا تحكي عن الضلع C عبارة عن ال A squared plus ال B squared minus A أو minus 2 times A times B times cosine angle between them. طبعا هذا السبيشال كيس تاعته اللي هي فيثاغورس بس تكون الانجل هاي 90 فبالتالي 2 times A times E cosine 90 0 بروح بالتالي اللي هو عبارة عن A squared plus B squared and the square root. الساين لو شو بحكي لنا؟ ال A over sin الانجل المقابلة لها عبارة عن نفس قيمة أو الريشيو between ال B over sin الانجل المقابلة لها نفس قيمة C over sin الانجل المقابلة لها. لو ناخذ هذا الإكزامبل the screw eye is subjected to two forces F1 and F2. Determine the magnitude and direction of the resultant force. عندي هذول two forces 100 نيوتن بانجل 15 عن الاكس اكسس عندي F2 اللي 150 نيوتن بانجل 10 degrees عن البوزيتيف واي اكسس. بدنا احنا هون so again sorry حكينا في عندي forces بانجلز بدايركشن بينين بدي اطلع resultant force فرحنا عملنا parallelogram law this اللي هو 100 نيوتن أي 150 نيوتن parallel to this one parallel to this one this is my resultant force. نطلع على الانجلز عشان نطبق whatever cosine law ولا sine law عشان نطلع resultant force. طبعا راح نيجي واحد يحكي لنا انه ليش ما نعمل مثلا F1 cosine 15 F1 sine 15 F2 cosine 10 F2 sine 10 and so on. هذا بنحكي انه راح نيجي عليه ليتر بس احنا بنشتغل على خلينا الباراليلوجرام لو لانه مش دائما تكون الانجلز بين الاكسس تبعونك 90 degrees. So in general إذا هاي الانجل 15 هاي الانجل 10 فبالتالي الانجل between two vectors اللي هي عبارة عن 90 minus 25 هي 65. So if this is 65 معناته أكيد المقابلة لها 65 معناته دول الزوايا الموجودين عندي هون اللي هم 360 التوتال تبع مجموع الأربع زوايا minus 2 times 65 over 2 فبالتالي بصفي عندك هون 15 وهون 15 فرحت طلعت هدول الزوايا فصفى عندي resultant force unknown لكن الانجل مقابل له known بالنسبة لي هذا الفورس أو هذا الفيكتور اللي هو F1 100 مقابل له لساتني ما بعرفها وهذا الفورس أو هذا الضلع اللي هو F2 مقابل له اللي هي ثيتا. فبدي أروح أطبق الساين والكوساين لو. So أول شيء resultant force عبارة عن إيش؟ This one squared plus this one squared minus 2 times this one times this one times cosine angle between them.
100 سكويرد بلس 150 سكويرد ماينس 2 في 100 في 150 في كوساين انجل بتوين ذم 115. طلعنا قديش قيمتها resultant force. هلا طبق الساين لو، هذا الضلع موجود عندك، هذا الضلع موجود عندك، هذا الضلع موجود عندك، عندنا زاوية 115. عشان احسب مثلا ثيتا 150 على ساين ثيتا عبارة عن الريزلتنت اللي هو 212.6 على ساين 115، معناته ثيتا طلعت عندي 39.8. إذا 39.8 ثيتا معناته ثيتا بلس ال 15 تعطيني قديش قيمة فاي، قديش قيمة الريزلتنت فورس عن الإكس أكسس which is equal for 54.8 degrees. addition of system of coplanar forces هون بنتعامل مع forces within just the XY plane. خلينا نحكي عن هذا ال topic next time إن شاء الله تعالى.